Lutz es un científico investigador del Centro de Investigación de Neurociencia en León. Recibió un doctorado de Ciencias Cognitivas en París. Ha trabajado por mucho tiempo en la Universidad de Madison en Wisconsin, haciendo investigación neurocientífica en torno a los efectos de la meditación en el cerebro. Actualmente es investigador en la Universidad de Lyon, donde lleva proyectos de investigación que fueron financiados por el Centro Nacional de la Medicina Complementaria y Alternativa del Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos, trabajando principalmente en programas de la reducción de estrés basado en atención plena. El impacto que tiene en la atención, percepción del dolor y el condicionamiento del miedo. El Dr. Lutz ha sido premiado por el Consejo Europeo de Investigación con una beca para extender su investigación en meditación en Lyon, Francia. Y pues le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Sorry, my English is Spanish and English are both very poor, but my English is less poor than my Spanish. So, thank you for atentamente for inviting me. Also for Professor Gamina Villagrán for inviting me today. I'm really pleased to come to present some of our results on meditation. So the title of my talk today is Regulation of Attention and Emotion by Mindfulness Meditation, Neurophysiological Basis and Implication for Mental and Physical Health. At any time, feel free to just raise your hand, ask me questions if something is not clear, and if you want just some clarification. Muy buenos días, mi español es un poco malo, me disculpo, mi inglés también lo es un poco, pero es mejor que mi español. Entonces quiero comenzar por agradecer atentamente por la invitación a la doctora Gamina Villagrán. El día de hoy voy a presentarles algunos resultados sobre las investigaciones asociadas a la meditación. El título de la plática del día de hoy se llama La regulación de la atención y las emociones por Mindfulness o la atención plena. Vamos a ver las bases e implicaciones neurofisiológicas y mentales en la salud física. En la salud física y mental, disculpe. So, should I talk for 1 hour, or how long do we have? Because if we do the translation, it's going to take some time, no? 12 o'clock, okay. So, okay, sounds good. Siéntanse libres de alzar la mano en cualquier momento si desean hacer algunas preguntas. So part of this field of research, which has been named recently contemplative science, has started really to become important about 2 decades ago through some dialogues between, on the one hand, contemplative practitioner in the Buddhist tradition and Western scientists. For instance, one of these meetings took place in MIT in 2003. I also learned recently that in Humana there was actually, before that, study on meditation, I think by Professor Greenberg, right? Who was studying even before that. And what you can see here is that since the late 90s, there have been, an increase in publication related to meditation and mindfulness in mainstream scientific journal. And this is just this graph representing the number of publications in a database called PubMed over the last, as a function of the years. And you can see that while in the late 90s, most of the research was clinical research, there are now many fields of science which are interested by contemplative practices, and that include, for instance, positive psychology, cognitive neuroscience, clinical and health psychology, psychiatry, preventive medicine, and recently education, as for instance in the work of Atentamente. Entonces vamos a hablar sobre este nuevo campo de investigación que se llama la ciencia contemplativa. Y aquí podemos ver que se iniciaron con algunos diálogos entre practicantes
contemplativos. Por ejemplo, aquí hay una foto del año 2003, donde los practicantes contemplativos dialogaron con científicos. Esta en particular se realizó en el MIT. Desde los años 90, como podemos ver en la gráfica, el número de investigaciones relacionadas con la meditación o la atención plena incrementaron pues, muchos campos de la ciencia, como podemos ver aquí, la psicología del desarrollo, psicología positiva, ciencias cognitivas, neurociencias desde el punto de vista clínico, y ahora la educación, como el trabajo que hace atentamente, se han interesado en este campo o diálogo con practicantes contemplativos. Today, my talk and my research focuses mainly on basic science, basic mechanism of meditation. However, I think it's important to show you some of the core findings in clinical research on meditation. En este momento, mi campo de estudio se basa en los mecanismos básicos de la meditación y la ciencia básica. Sin embargo, me gustaría mostrarles algunos resultados relacionados con la clínica. One question which has been the most studied is how mindfulness-related practices can provide some cognitive protection against relapse in depression. And as you might know, once you add one episode in depression in your life, there is a likelihood almost of 50% to add at least one episode of depression in your life. So it's a very important research question. And this research was conducted in Toronto by the group from Zindel-Ziegel, and they took a large pool of patients who had at least 3 episodes of depression in their life and were currently depressed, and they first treat them with a mainstream antidepressant. And when the patient were out of depression, they randomized them in 3 groups. A group which took a mainstream antidepressant treatment, a group who received also pills, but it was a placebo, and a group who received a mindfulness-based intervention, which is in this case is a combination of mindfulness-based mindfulness practices with cognitive therapy. Uno de los campos en que se ha implementado o se ha estudiado los impactos de la atención plena es en cómo podemos prevenir el recaer en la depresión. Y esto es algo muy importante porque hay el 50% de probabilidad de que podamos tener un episodio depresivo en nuestras vidas. Entonces, cómo podemos prevenir recaer a la depresión es algo muy importante. Entonces, esta es una investigación que se hizo en Toronto por el doctor Steven Seagal. Y entonces en ella lo que podemos ver es que se eligieron grupos de pacientes que habían tenido 3 episodios de depresión, pero que se habían recuperado de ellos. Una vez que se habían recuperado, se dividió el grupo en 3 subgrupos. A cada subgrupo se le dio un tipo distinto de tratamiento. El primero se trató de forma con los antidepresivos que se usan de forma normal. El siguiente grupo se trató con el efecto simplemente con una pastilla que era un placebo, o sea que no tenía la sustancia activa. Y al tercer grupo se le dio un tratamiento que se llama Mindfulness-Based Cognitive Therapy, que tiene que ver con terapia cognitiva conductual normal, combinada con una intervención basada en la atención plena o en mindfulness. The main finding of the study that, as you can see on this graph, this y-axis represents the rate of survival. So how long you remain without depression, and so high number here meaning that you remain not depressed. But you can see at the function of the number of days here that, for instance, around 1 year after the intervention, more than 50%, more than 50% of the placebo group have already relapsed in depression, where there's only 20% of relapse for either the groups who took antidepressant or the group who took MBCT. And overall, the study suggests that this mindfulness-based intervention had a comparable protective effect as the mainstream antidepressant. This is an important finding because not everyone wants to take drugs, and sometimes there are even patients who cannot take drugs, such as, for instance, pregnant women. So it's an important finding, and it has been replicated in at least 3
randomized clinical trials. One of them had been published last year in The Lancet. El resultado principal de este estudio, como podemos ver, es que las personas, en la gráfica en el eje de las Y, lo que podemos ver es el porcentaje, es la probabilidad de sobrevivencia. Esto quiere decir el tiempo que pasaste sin haber recaído en la depresión con cada uno de los tratamientos. Lo que podemos encontrar, y que se puede ver ahí, es que con el efecto placebo, el 50% de la probabilidad, las personas recayeron en la depresión. Sin embargo, como podemos ver, solo el 20% con los tratamientos de antidepresivos que conocemos normales y la terapia basada en la atención plena. Entonces, este resultado es muy importante porque podemos ver que el efecto de los antidepresivos es comparable con el efecto de este tratamiento que se dio con atención plena. Y este resultado también es muy importante porque justamente hay personas que no pueden tomar pastillas antidepresivas o que simplemente no desean tomar algún tipo de droga. Entonces estas personas tienen ahora la opción, comprobada científicamente, de que pueden tomar este tipo de terapias. Además, este estudio ha sido replicado en otros 3 veces, en estudios clínicos, con grupos controles, y este es el resultado principal. Now, let's maybe start to define what is meditation in very broad terms. And one could just simply understand meditation as a form of mental training, which is a family of complex emotional, attentional, regulatory training regimes that are developed for kind of various ends. It could include the cultivation of well-being, mental health, or an emotional balance. And while today I'm going to talk mostly on so-called mindfulness meditation, I think it's very important to realize that we, as a scientist, we only have started to study very few meditation practices. There are actually a whole repertoire of practices that can, for instance, focuses mostly on concentration meditation, or cultivating, if you want, prosocial behavior, such as compassion or loving kindness, or developing some form of conceptual or reflections, or some form of practice really investigating the nature of the self, or some practice using visualization to understand the nature of visual perception. So it's really a lot of different practices that are trying to target different mechanisms that all of them are somehow related to well-being and release of suffering, but through different mechanisms. And we only start to study, I think, the tip of the iceberg. Yeah, yes? So, okay, maybe she can translate and you can ask your question. Entonces aquí vamos a dar una definición primaria de qué es la meditación. Entonces podemos definir la meditación primariamente como un entrenamiento mental. Aquí dice como una familia de regímenes de entrenamiento, tanto emocionales como de regulación de la atención, que tienen distintos fines, incluyendo el cultivo del bienestar y del balance emocional. Cabe mencionar que apenas hemos empezado a hacer investigación sobre la meditación, y las principales investigaciones han sido en torno a la meditación conocida como Mindfulness o Atención Plena, pero también hay otros tipos de meditación que hemos comenzado a estudiar. En particular, hoy vamos a centrar la plática en Mindfulness o Atención Plena, pero me gustaría mencionar que hay otros tipos de meditación, como las meditaciones de concentración, las que tienen que ver con, por ejemplo, conducta prosocial, análisis, entre otros. Todas ellas son distintos tipos de entrenamiento, también designadas o diseñadas para lograr bienestar y para disminuir el sufrimiento, pero con distintos mecanismos. What do you mean by non-dual meditation? Okay, it's a very particular style of practice. Usually it's not for a beginner. You need to have trained in different style of practices. But it's asking a very, I think, very profound question about one of the main structure of consciousness, which is that usually things are perceived as you have a content. So I perceive, for instance, this glass,
and there is a sense of an agent, a perceiver, perceiving it. And through this practice, you try to investigate how solid is how distinguished is the perception of the object outside from the perceiver outside, and you gradually start to see that the object actually is also a mental construct, and then also the perceiver itself, or himself or herself, appears spontaneously as being really permanent and solid and independent. But when you really clearly look at it, it's more like an ongoing dynamic process, more like a flow than something as solid that is appear. And so it's a very it is said to be a very profound way to a profound mechanism to release some of the tension or stress that you have sometimes. Let's say when you have some kind of neurotic issues, which are really centered about me, and my problem, my suffering. If you can really understand that it's actually not as it's meaningful, but it's not necessarily as solid that it spontaneously appear. It's more like almost like a dreamlike quality. Then that has some therapeutic values. But we have been started to study it in medicine, but it's not published yet. But it's not a trivial state, but it's in this tradition, it's supposed to be quite important as a practice to relieve suffering. La pregunta es, ¿qué significa o qué se refiere con la meditación no dual? La meditación no dual, de hecho es una pregunta muy profunda, no es algo para que se enseñe a los principiantes, y tiene que ver con cuestionarnos cuál es la estructura misma de la percepción y de la conciencia. En este tipo de prácticas de meditación nos cuestionamos, por ejemplo, cómo percibimos por instancia una botella o un vaso. Entonces nosotros percibimos algo, hay un contenido en la conciencia que es este vaso, y hay un perceptor. Entonces lo que se intenta ver es cuál es la relación entre lo que es aquello percibido y en el perceptor. Por ejemplo, a veces el perceptor siente que ese vaso está como separado, es algo sólido, pero finalmente lo que se ve con este tipo de investigaciones es que solamente es un constructo mental, y esa idea de solidez, de permanencia, de independencia, no es intrínseca al objeto, sino depende también de la relación, y que de hecho tanto el perceptor como lo percibido más bien es una serie de fenómenos mentales que están en continuo flujo. Y este tipo de investigaciones son muy nuevas. Estamos haciendo algo en Madison en que todavía no hay nada publicado al respecto, pero tienen un valor terapéutico. Y este valor terapéutico es que si por ejemplo tenemos mecanismos neuróticos donde se solidifican las cosas afuera de nosotros, al nosotros poder ver esa cualidad fluida de la percepción y de las cosas, nos ayuda a soltar o disminuir el sufrimiento. So before starting, I just, because some of you are not familiar with meditation. By the way, who is familiar with meditation? Just to have a sense in this audience. Okay, so some of you maybe don't know what is. I've never meditated, and you have maybe some idea that a classical. I think a more perception about meditation. It's about suppressing emotion. That you're going to try to suppress thoughts, suppress emotions. And that's kind of what is captured here by this idea, by this cartoon, and maybe Emiliana can translate it. And so, but fundamentally, it's a misconception, because meditation is not about suppressing emotions or thoughts, but it's about more changing the way you relate to thoughts and emotions, and ultimately, it's about actually opening oneself to experience in all its form, whether it's present or unpleasant. And actually, it's a very important principle that explain why mindfulness, for instance, has been shown to be efficient, for instance, in chronic pain. Because chronic pain, you cannot escape the pain, and you cannot block the pain, you cannot suppress the pain, and actually, you need to just to relate to pain differently. You translate, and Entonces aquí Antoine hacía la pregunta de quiénes en esta audiencia son familiares a la meditación, porque estamos hablando de meditación, pero puede que ustedes ni siquiera sepan de qué estamos hablando. Entonces aquí por ejemplo tiene esta caricatura de la meditación, porque hay una creencia de que a veces meditar lo que significa es suprimir nuestras emociones. Me pidió que la tradujera, entonces dice la tortuga, por favor,
Acompáñenme ahora a un nuevo grupo de meditación. Entonces, la meditación no se trata acerca de suprimir las emociones, ni de suprimir nuestra percepción, sino tiene que ver con la forma en que nos aproximamos a estas emociones. Tiene que ver con transformar esa relación que tenemos con las emociones. Entonces, en ese sentido, es que la atención plena, por ejemplo, ha sido muy exitosa cuando tratamos el dolor. ¿Por qué? Porque a veces el dolor no lo puedes escapar, no lo puedes bloquear, no lo puedes suprimir, pero sí puedes cambiar tu relación con el dolor. Now I'm going to just briefly, before talking about mindfulness meditation, I'm going to briefly give you one of the two main ideas that interest like neuroscientists about meditation. And I think I maybe try to be faster for this part, but in general, the main idea that meditation is an interesting model to looking at the relationship between mental training and neuroplasticity. Now we know that it's a given that the brain still develop itself during childhood and adolescence. Here, for instance, you see the change in gray matters in the adolescent brain, and you can see that through age, some region, like in particular prefrontal regions, are still changing through adolescence. But the main question is whether you can still change as an adult. And for the long time, the main idea is that when you were an adult, thing was pretty much set. You had a certain fixed number of neurons, and the brain had little room for plasticity. So this dogma has changed over the last 2 decades, and there are more and more evidence that the brain is actually an extremely plastic organ. The adult brain is still an extremely plastic organ. I'm going to give you a couple of examples, but for instance, one big dogma is that the number of neurons that you have is fixed, and they found actually it's not true. Every day there's in 2 specific brain regions, like particularly the hippocampus, there is new neurons which are still generated. Another example is that we realize that the synaptic weight can still change a lot in the adult brain as a result of experience. Entonces me gustaría hablar un poco en términos generales acerca de la relación entre el entrenamiento mental y la plasticidad o la capacidad de cambio del cerebro. En las últimas 2 décadas se han visto nuevos descubrimientos acerca de cómo cambia el cerebro. Antes, por ejemplo, se sabía muy bien que de los niños y en los adolescentes el cerebro estaba cambiando continuamente. Sin embargo, se creía que el cerebro de un adulto era bastante fijo. Y había, por ejemplo, creencias de que el número de células del cerebro, el número de neuronas, era un número fijo que no cambiaba. Sin embargo, ahora sabemos que ese número cambia, pues existe neurogénesis a lo largo de la edad adulta, en particular en áreas como el hipocampo. También ahora sabemos que el cerebro de un adulto también cambia en términos del peso sináptico. Ese también puede aumentar. So that's been found, for instance, in the brain of experts. The expert is someone who has trained at least for 10,000 hours, and you can be a surgeon is an expert, professor is an expert, a music player is viewed as an expert, and so you could see a meditator as being an expert of some type, and it's the interest is to see whether what type of expertise would be what are the neural correlates of meditation expertise, in particular. In relation to process involving, for instance, meta-awareness, emotional balance, and so on. Entonces ahora hemos estado estudiando cómo cambia el cerebro de los expertos. Entonces un experto es alguien que ha practicado algo por al menos 10.000 horas y podemos ser expertos en muchas cosas. Por ejemplo, hay cirujanos expertos o que tienen maestría en eso. Hay un profesor es experto en algún tema. Tenemos expertos músicos y en este caso también tenemos expertos en el tema de la meditación.
So, for instance, if you're a taxi driver, the maps, spatial maps in the hippocampus are much more developed. So the size of the hippocampus is bigger. That's one example. Another example is if you learn to practice to juggle. So these two regions here are increases in size after the training. So that's this notion of neuroplasticity. And also what is interesting is when you stop practicing, they shrink again, suggesting that the brain continuously is involved in learning new process and unlearning other process. Entonces, por ejemplo, se han estudiado cómo cambia el cerebro, por ejemplo, de un taxista en Londres. Y lo que se ha encontrado es que el área desde mapas de mapeo espacial se amplía, que está en el hipocampo. En la gráfica de ahí lo que podemos ver es cómo cambia el cerebro de una persona que está aprendiendo a hacer malabares. Entonces lo que podemos ver es que después del entrenamiento, el área relacionada con los malabares aumenta. Sin embargo, una vez que la persona termina el entrenamiento y ya no sigue practicando, disminuye. Esto nos da una relación en cómo a través de la experiencia nuestro cerebro cambia y hay vías que se fortalecen, pero también otras que se dejan de utilizar y que disminuyen. And this change can be very rapid. For instance, this study look at the effect of a spatial task that train into some kind of spatial maps. So it's when you need to learn a certain maps, and that lasts for 2 hours, and they measure then diffusion tensor imaging, which is measure the a change in the directionality of axons, and they found that there was a significant effect after 2 hours of training in this simple task. So you don't need to be an expert and wait for 10,000 hours to detect a change. Entonces lo que podemos ver en esta foto son los resultados de un estudio que se hicieron. Le pidieron a personas que hicieran una tarea por 2 horas y lo que se midió ahí no fue los cambios estructurales en el cerebro, sino más bien la direccionalidad de los axones. Los axones son los que conectan a las neuronas. Entonces lo que pudieron ver es que con solamente 2 horas de entrenamiento había cambios en esta direccionalidad de los axones. Así que no tenemos que esperar a volvernos expertos, no tenemos que practicar algo por 10.000 horas antes de ver un cambio en el cerebro. Okay. Yeah. Quisiera saber si hay, en esta parte de la conferencia, hay información sobre la meditación y los niños o la infancia. Si hay alguna investigación o qué conocimiento hay sobre eso. I'd like to know if there are some results related to that in children, in relation to children and meditation. Not that I know, with structural imaging, but there is these data are collected right now. For instance, there is a study in Madison on involving 12 schools, and they didn't look at brain imaging, but they look at various measures of various behavior and performance at school and so on. And there is a large study conducted in Oxford in the UK right now. We just started and looking at the adolescent's brain. So they're going to look at how the brain of adolescents is changing as a result of meditation training. But there is no data yet. Actually, here's just one slide. There is some data on meditation on anatomical data, and for instance, this study found a change, for instance, in group differences in the insular cortex, which is a region that is very important to the related to the feeling, any form of feeling, and in particular represent visceral states. So, well, the internal state of your body, and it's not surprising that this region is affected by this style of meditation, because often you are trained to be tuned to your body and to your bodily sensation, to be more centered in the present moment and not to be too much in the head. So it's not surprising that this region seems to be changed in this group of practitioners. Recently I just heard a talk for a study in Germany. It's not published, but they trained for 9 months person and every 3 months they did a different style of meditation. The first 3 months it was a mindfulness meditation, so more attention.
The next 3 months was training on compassion, loving kindness, and the last month was training on perspective taking, and like theory of mind, and training to put yourself in the shoes of the other. And each time they found that each of the training had a different impact on the anatomy of the brain, in the circuits involved respectively in attention, in empathy, and perspective taking. So the picture that seems to emerge right now is that if you train a specific meditation, it's going to train a very specific brain circuitry. And that's a field which is actually still a very young field, so that's some data still start to emerge right now. Entonces, respecto a la pregunta de si hay resultados en torno a la meditación y en niños, todavía no tenemos datos sobre los cambios en el cerebro. Hay un estudio que se está realizando en Madison, pero son más bien resultados con respecto a la conducta. Sin embargo, en la Universidad de Oxford, en UK, se está haciendo un estudio para ver cuáles son los efectos en el cerebro adolescente de la meditación, pero todavía los resultados no están publicados. Sin embargo, sí tenemos resultados acerca de cómo impacta la meditación en el cerebro de un adulto. En la gráfica que podemos ver aquí, lo que se ha visto es que la meditación afecta al área de la ínsula. Esa es un área que está relacionada con cómo notamos las sensaciones internas de nuestro cuerpo. Y eso de hecho tiene mucho sentido que la atención plena o la meditación modifique esta área, porque justamente cuando meditas estás entrenándote para acoplarte a las sensaciones internas del cuerpo, por ejemplo, para notar la respiración, etc. Y tienes una atención centrada en el momento. También hay otro estudio que se hizo en Alemania, donde la intervención duró 9 meses. Y esa intervención es interesante porque durante los 9 meses los practicantes hicieron 3 tipos de meditaciones diferentes. 3 meses practicaron atención plena, los siguientes 3 meses practicaron algo más bien relacionado con el cultivo del amor y prácticas del corazón, y los siguientes 3 meses prácticas relacionadas con la toma de perspectiva. Los resultados de esta investigación es que cada uno de estos distintos entrenamientos produce cambios en distintas áreas o redes del cerebro. Por ejemplo, cuando practicas atención plena, se activan más las redes relacionadas con la atención. Cuando hay prácticas relacionadas con el corazón, las que tienen que ver con empatía. Entonces, cada uno de este tipo de entrenamientos tiene un efecto distinto en distintas áreas del cerebro. Now, there is also evidence that you can train, you can measure meditation states in expert, and also short-term plasticity induced by meditation. Just an example to illustrate this point. So that was one of the first study we published a couple of years ago, and we just very basically look at the change in spontaneous EEG, so electroencephalogram, in expert practitioners, and we asked them to do different style of meditation, and they had to switch to the same meditation about 4 times in a block of 5 minutes, and then rest for 1 to 2 minutes. And we measured change in EEG. The main finding was there was an increase in, you could measure, you could really see an ongoing increase, a gradual increase in the amplitude of some of these fast frequency oscillation, particularly the so-called gamma band, and that may reflect an increased coherence or synchrony in the brain during these states. So this is a measure of long-distance phase synchrony. Sorry, the long-distance phase synchrony. It is also increasing as a result of the practice in a group of electrodes, which is more like frontal and also parietal. And so we found that consistently across 8 practitioners, they had the same pattern, and we didn't see that in controls. Entonces hemos hecho también investigaciones en practicantes de meditación expertos. Por ejemplo, en la primera gráfica podemos ver cómo se les pedía que meditaran por 5 minutos y luego descansaran por 1 minuto. Los resultados que pudimos encontrar son cambios en la amplitud de una frecuencia alta, que es la frecuencia gamma. También pudimos ver un aumento en la sincronía o coherencia en el cerebro, en particular en las áreas frontales y parietales del cerebro. Esta sincronía de fases amplia en el cerebro. But just an example of a short-term plasticity is that
so this is just the error bar of the mean change, relative power of gamma in the first block here, the initial baseline, and then in the block of meditation here, and in an average of the 4 block of neutral states, what we call ongoing baseline. And here that represents the error bar within each state, but when you put these different measure in a repeated measure ANOVA, there is a consistent increase. So the variance is not represented here, but there is a significant increase between the first baseline and the second baseline for all the practitioner, compared to, and then you don't see a change between baseline here. And that's actually an interesting finding, because it suggests that there is short-term change in the spontaneous EEG that is present even if you don't intentionally try to maintain the states. And that's maybe resulting to some like short-term plastic change. And there are animal models that suggest that when you do in a very sustained way some activation, you can very locally change already induce some short-term plasticity, and so that will be consistent with this idea here. Entonces lo que estamos mostrando aquí es un ejemplo de plasticidad a corto plazo. Entonces lo que podemos ver en la gráfica de abajo es, estamos graficando primero la línea base, el estado neutral en la línea base, luego hay un promedio de los estados neutrales subsecuentes, y luego lo que sí tendría que ver con la meditación. Entonces lo que podemos ver, la línea azul representa los controles y la línea roja punteada representa los practicantes. Tenemos ahí las líneas de error. Lo que podemos ver es que en los practicantes el promedio de los estados neutrales de la línea base incrementa. Y esto es una evidencia de plasticidad a corto plazo, porque una vez que se ha sostenido un estado mental por cierto tiempo, pareciera que permanece o permea en el cerebro. Eso es consistente con otras investigaciones que se han hecho en animales, que cuando practicas una actividad por algún tiempo sostenido, esto se puede ver como permeando, sosteniéndose en el cerebro tiempo después, y entonces por eso esto es consistente. Okay. So don't have, well, very quickly, before going to present, I don't think we have time to, let me see. Well, this slide is just to ask a very general question, is whether there is something common across different meditation states. And there is no, we don't know yet whether there is a common novel correlate, but this is just one paper published in PNAS a couple of years ago, and they look at they compare experts, meditator and control, and doing different style of meditation, like concentration, mindfulness, and compassion. And they systematically found that one network that is constantly deactivated for experts doing meditation and not in control. And so it might be that there is a common correlate of different style of meditation. We don't know yet, but just to make a brief comment on that networks, it's so-called part of the so-called default mode networks. You have the medial PFC here and the precuneus. And this is a network that is constantly found when you involved in some kind of self-referential autobiographical processes. For instance, when you project yourself in the future and plan something, or when you are mind wandering, or when you are thinking about memory, or when you think about the mind of someone else. In each of these cases, there is this network is activated. So it may be that there is a kind of a downregulation of these networks across as a common signature of different state of meditation. Entonces, en este estudio que se hizo hace un par de años, lo que estamos tratando de ver es si hay una característica común a diferentes tipos de meditación. Entonces, por ejemplo, aquí estamos midiendo el impacto en meditadores expertos y controles. No de expert meditation. No. Simplemente en meditadores y en controles de estos tres tipos de meditación, que son meditación en la concentración, en atención plena, Compasión. Y en la meditación de la compasión. Entonces todavía no tenemos mucho claro, pero aquí podemos ver que una de las redes que parece ser común, que se activa con estas tres meditaciones, es la de autorreferencia, que tiene que ver cuando pensamos en nosotros mismos como nuestra
biografía. Could you repeat the areas of the brain? Oh, so medial prefrontal cortex. Eso se refleja en el área medial prefrontal. And the precuneus. En el precuneo. Yeah. It takes place of the default mode networks. Ajá. Y todas estas redes son las que se les llama de default mode, que es modo básico o modo básico. So now I'm just going to switch from now to the more so-called mindfulness meditation. I'm sure you heard about this notion before. It's becoming quite popular, some kind of fashionable almost. I don't think it's necessarily a good thing, but so here it's a picture of on Time magazine of a woman who looks very relaxed and peaceful, and it's called the Mindfulness Revolution. And now you found mindfulness in many contexts. You know, in Wall Street, there is now research at the army, including the school of snipers. Actually, is interesting to mindfulness. Well, I don't know if it's a good thing. There is in education, and you discuss, and you don't know where is going to be the next steps. Entonces ahora transitamos a lo que llamamos la revolución de la atención plena. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver esta revista que es la portada de la revista Time. Podemos ver a una mujer muy relajada, muy feliz. Y también vemos que entonces la atención plena ha permeado en otros ambientes. Por ejemplo, tenemos gente practicándola en Wall Street. Tenemos al ejército incluso interesado en ellos. Están, por ejemplo, el escuadrón de snipers, que son disparadores, me parece. No sabemos si eso es algo bueno o no es bueno, pero pareciera que está muy de moda la práctica de mindfulness. Entonces aquí también tenemos en la educación y pues no sabemos ya dónde va a permear este tipo de práctica. Now, this is just to illustrate that why now it has been. There was an article who suggests that based on some of the finding on a study, that you can have a more accurate visual perception after 3 months of meditation. That suggests that these journalists say, well, it would be great for traders to use it and be faster at making trades, and so that was a motivation to do meditation. So, as a scientist, you know, we're very neutral about the axiology, the motivational frameworks or ethical frameworks in the context of which these different meditation are made. So we remain neutral, but for us, I think it's going to be a problem from this field, because it's possible that there will be a lot of incoherence in the empirical study, because depending on the context and the motivation and the frameworks, the same techniques might have a very different effect. And we have not yet tried to understand or incorporate this complexity in the study. And for that reason, we recently review this research on mindfulness in psychology, and we come out with a certain framework, a model to account for the complexity and the difficulty to study this form of mental training. So I'm going to present this framework in a moment. Entonces aquí me gustaría presentar un artículo que salió hace un tiempo. Este fue el artículo respondiendo a una investigación donde se afirmaba que la técnica de la atención plena mejoraba la percepción o la precisión en la percepción visual. Entonces se argumentaba que esto podría ser muy bueno para cuando estás en Wall Street haciendo compras o cambios y mercadeos. Entonces, nosotros como científicos tenemos que ser muy neutrales respecto a las investigaciones, el contexto ético. Sin embargo, vemos que ahora esto va a ser un problema en el campo, porque vamos a encontrar incoherencia en los resultados cuando cambian de un contexto ético a otro, cuando la motivación cambia. Entonces podemos ver diferentes efectos. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer una revisión de los estudios que se han hecho hasta ahora para poder explorar esta complejidad. Entonces revisamos estos estudios y llegamos a un modelo, que es el que vamos a presentar a continuación. Before presenting this model, I'm just going to briefly review three-way in psychology, three constructs related to the notion of mindfulness. The first one is the notion of mindfulness as a mental trait,
and it has been now there are several questionnaires that the 5-factor of mindfulness or the MAS. There are these scales try to capture some feature, some invariant that will be a measure or a way to operationalize mindfulness. And there is a long tradition in psychology to use these scales. The problem is that they are more evident that it's actually a very pragmatic approach. And just to give you one example, first of all, there's a lot of domain characteristics in these questionnaires. They use the same language as some of these instructions. So it's very possible that they only report some form of domain characteristic. Secondly, they're not very specific. There's high correlation of this questionnaire with other mental questionnaire on attention or well-being and so on. So it's not very specific. And finally, because of the domain characteristic, you find very contradictory finding. For instance, binge drinker, American binge drinker report higher on this scale compared to, after a brief intervention, compared to, say, meditator after an intensive week of retreat, suggesting that this scale could be actually measuring something, but may not be measuring what we want to measure, which is the actual meditative state itself. Ahora lo que me gustaría explorar son 3 definiciones del término de mindfulness o de la atención plena. La primera tiene que ver con mindfulness como un estado, y esto es lo que se ha estado midiendo a través de cuestionarios como el de 5 facetas. En general hay una tradición en la psicología de tratar de medir, por ejemplo, mindfulness a través de las escalas. Es una forma de operacionalizar lo que queremos medir. Sin embargo, estas escalas tienen un problema. El primer problema es que es el lenguaje. Entonces, nosotros estamos midiendo enunciados que se parecen mucho a las instrucciones mismas de la práctica. Entonces, puede que no estés midiendo algo que realmente está sucediendo, sino simplemente si aprendiste la instrucción o no la aprendiste. Otro de los problemas con este tipo de cuestionarios es que no son específicos, se combinan muchos factores, estás midiendo atención, estás midiendo bienestar, entonces se pierde la especificidad. Otro de los problemas que se han encontrado son resultados muy contradictorios. Por ejemplo, se ha encontrado que bebedores de cerveza en Estados Unidos tienen puntajes muy altos en esos cuestionarios, mientras que, digamos, una persona que estuvo practicando meditación en un retiro de una semana tiene resultados más bajos que los bebedores de cerveza. Entonces, pueden que estos cuestionarios estén midiendo... Se fue la luz. Bueno, se apagó. Puede que los cuestionarios estén midiendo algo, pero no necesariamente están midiendo lo que queremos, que son ciertos estados meditativos. Another way in the clinical world is to think about mindfulness as some kind of a therapeutic path, and in this context they are just interested to reach some kind of therapeutic effects. So, like if you take the most well-known intervention, the mindfulness-based stress reduction, what they really try to do is to propose a combination of many techniques together. You know, yoga, mindfulness, awareness of breathing, mindful meditation, poetry, group discussion, and all of these techniques may be using a very different mechanism. All of them are useful, and all of them can help relieve stress, but they're not very specific. So we argue that it's going to be very difficult to remain at that level of generalization if you only define meditation as some kind of a therapeutic simply in terms of health promotion terms. Otra forma en que se ha estudiado la atención plena es en términos terapéuticos. Y entonces, por ejemplo, en intervenciones como empezar o esta reducción del estrés basado en la atención plena, lo que vemos es que estos tipos de programas terapéuticos
conjuntan una serie de técnicas distintas. Por ejemplo, las personas pueden practicar yoga, pueden practicar atención plena, técnicas de la recolección del respirar, pueden reflexionar en algo de poesía, pueden hacer discusiones en grupo. Entonces, todas estas técnicas son muy útiles y no decimos que no tengan algún efecto, seguramente tienen algún efecto terapéutico, pero cada una de estas tiene mecanismos distintos. Y entonces esta falta de especificidad, otra vez, o ser algo tan general, no nos ayuda a entender que realmente está haciendo los cambios. The first approach, which I think is probably the most interesting one, is to try to find whether there is specific cognitive processes. We just, in this review that I'm going to present, we really look for whether it's possible to identify one single processes that will be the signature of a mindfulness practice. And when we review the data and also actually all the tradition, we come to the conclusion that there is actually not a single definition of mindfulness. So instead of try to fight who has the right definition and whose teacher has the right practice, I think it's more important to recognize that there is a reason why it's so complex, because there is different style of mindfulness practice. And so in this framework, we propose instead to have what's called a family resemblance approach, which is trying to identify common dimensions, common class of processes that are common in all this style of mindfulness, but it's not necessary that all style of mindfulness exactly has the same effect on these processes, and that's what we try to present in this model. Entonces la tercera definición, que creo que es la más interesante, tratar de identificar cuáles son los procesos cognitivos asociados con la atención plena y en particular ver si hay algún proceso característico de esta práctica. Entonces, después de hacer una revisión de los datos y una revisión también de las definiciones de atención plena en distintos contextos contemplativos, a la conclusión a la que llegamos es que no existe una sola definición. Entonces, en vez de tomar, por ejemplo, partido y decir, bueno, esta es la definición buena viene de esta tradición, o vamos a seguir la definición de este maestro, la aproximación que tomamos es una que tiene que ver con familias que se parecen. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, lo que nos referimos con esto es que estamos tomando dimensiones o características comunes en estas prácticas, reconociendo que no hay una sola definición o un solo proceso, sino que hay distintos estilos de práctica que tienen ciertas dimensiones en común que comparten. Y eso es lo que pusimos en este modelo. So this model, we just published it in a special issue in American Psychologist this month, and I can send the paper if you want to, Emiliana. And it's called Investigating the Phenomenological Matrix of Mindfulness-Related Practices from a Neurocognitive Perspective. That's the different author, and one of them is a well-known Buddhist scholar, and two cognitive neuroscientists. And the whole point was to try to translate contemplative theory into a language of scientific psychology. And that's, hopefully I will have time to present it. Entonces, en esta foto lo que podemos ver, nosotros hemos publicado un artículo en la revista American Psychology recientemente que se titula Investigando la matriz fenomenológica relacionada con las prácticas de atención plena desde una perspectiva neurocognitiva. Entonces aquí podemos ver que ahí está un practicante contemplativo y dos neurocientíficos junto conmigo, y entonces lo que nosotros tratamos de hacer en este artículo es traducir la teoría contemplativa en términos del lenguaje científico de la psicología. Entonces espero tener tiempo de platicarles un poquito al respecto. Okay, so I'm going to skip this one to be, but the main point is that it's a research tool. It's not. It's a way to ask questions. It's a provisional. It's a heuristic. So that should be taken as such. Very briefly. Sí. Entonces el objetivo principal de este modelo es ser una herramienta de investigación. Es heurística y nos sirve para hacer preguntas. Entonces, como tal, debe de ser considerada. Okay, so we identify. If you want a phenomenological space which can be defined with three main dimensions, I'm going to present, and so this phenomenological space is supposed to differentiate different style of meditation, of mindfulness meditation.
But what we did not represent is four common feature, which is that all of these practices have a very specific physical posture. They also, all of them, have some kind of affective tone, which is usually have, in the more broadest sense, a sense of non-aversion. It's good you cultivate a sense of openness, non-aversion to experience. And it's usually embedded in some form of ethical framework. It could be explicit or it could be implicit, such as simply the fact that you are engaged in a practice that is supposed to relieve suffering. That's one axiology. And another very important aspect is all of them require some form of task set retention, some form of an intention to maintain a certain state. And so that's, as a process, that's common across all of them. And that's, we don't represent them in this model, but they should be, if you want, assumed in all of them. Entonces lo que tenemos aquí es un espacio fenomenológico, donde vamos a representar las dimensiones que caracterizan los diferentes tipos de meditación. Común a este espacio fenomenológico son estas cuatro características que estamos asumiendo que tienen ya todas estas prácticas. La primera es que todas estas tienen una misma postura física. La siguiente es que en todas tenemos una postura afectiva, y esa postura afectiva se refiere a no rechazo, no aversión. Tenemos una apertura una actitud de apertura hacia la experiencia. La tercera es que todas estas están imbuidas en algún contexto ético, ya sea implícito o ya sea explícito, y en general estamos asumiendo que este contexto ético tiene que ver con aliviar el sufrimiento o aliviar el dolor. La cuarta característica que estamos asumiendo es que en todas quieres retener una tarea o un conjunto de tareas. Now, briefly, the first dimension is notion of object orientation, and that simply means that whether the mind is oriented to a specific object or not. And when you say object here, it doesn't need to be only an external object. It can be a thought, can be an emotion, and it could be simply the intention to, for instance, to recognize someone in the crowd. You don't necessarily have a specific person, but you have the intention to see this person in the crowd, and then the mind is oriented toward an object. Entonces la primera dimensión es la de orientación a objetos. Entonces básicamente estamos pensando si nos estamos orientando a un objeto o no lo estamos haciendo. Estos objetos no solamente tienen que ser externos, también podemos dirigirnos a objetos como pensamientos, emociones, o ni siquiera alguno de ellos. Por ejemplo, podemos tener la simple intención de reconocer a alguien en una multitud. Entonces no sabemos a quién vamos a reconocer, pero sostenemos o tenemos esta intención de reconocerlo. So high here mean high object orientation, and low here mean no object orientation. And the second dimension is this notion of de-reification, and we use de just because we want it to be that one represents something with low reification. And that's in cognitive psychology. In psychology, there is a similar term is the notion of decentering in depression research, or cognitive diffusion from the work from Hay, or phenomenological reduction, or epoche in phenomenology. And what it means is that when you have, for instance, the ruminative thoughts in depression, when you take the thought literally to be true and just real, that will be low derification. You'll be here. But when you can recognize that the thought fundamentally is just a mental event and doesn't truly reflect reality, it's just a mental event, you'll be high on this derification aspect. And this dimension is particularly important, in all the psychiatric disorder, when you can somehow derify, for instance, food impulse or craving in addiction. When you simply relate them as a mental event instead of being something truly real, and you same thing with pain or with rumination and so on. Entonces aquí tenemos la siguiente dimensión, que es el término de reificación. De reificación se corresponden con los términos de no estar centrado o descentralizado de Williams, o la defusión cognitiva de Hayes, o también el concepto de reducción fenomenológica o epoche en la fenomenología. Entonces, ¿qué significa la de reificación?
Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos algún pensamiento, como en la depresión que tenemos pensamientos compulsivos o de rumiación, entonces si nosotros pensamos que esos pensamientos son ciertos y los tomamos como algo cierto y sólido, tendríamos muy baja de reificación. Sin embargo, si nosotros esos pensamientos los vemos simplemente como eventos mentales, tendríamos una alta de reificación. Esto es muy importante también, por ejemplo, en desórdenes psiquiátricos, como por ejemplo si tenemos el impulso a comer y lo podemos simplemente ver como un evento mental, ese impulso, entonces no hay necesidad de seguirlo, tendríamos alta de reificación. And the third one is, here we call it reflexive awareness. In the final manuscript, it's simply called meta-awareness. It simply reflects to this capacity to be aware of one's own cognitions. It takes different meanings in meditation, but in a very simple way, it could be simply the capacity to be aware of your own mental space. So, for instance, when you walk, you're being aware that you're walking. When you perceive, you're being aware that you perceive, and so on. When you have a distraction, you're aware of that you have a distraction, etc. And by contrast, when you are very low here, you are absorbed into experience. You're fusing with experience. A simple example is when you go to a movie theater and you're totally absorbed with a movie to such a point that you forget that actually it's a movie. You're just in the movie. So that will be very low in meta-awareness. Entonces la tercera dimensión que tenemos aquí es la de la metaconciencia. Entonces eso tiene que ver con saber que estamos percibiendo, saber que estamos conociendo. Por ejemplo, simplemente la podríamos ver como estar consciente del espacio de la mente. Entonces, por ejemplo, si vamos caminando, sabemos que estamos caminando. Si nos distraemos, sabemos que nos distrajimos. Si estamos percibiendo algo, sabemos que lo estamos percibiendo. Lo contrario, esa sería una alta metaconciencia. Por el contrario, una baja metaconciencia tendría que ver con estar totalmente fusionado o absorto en la experiencia. Como por ejemplo, cuando estás viendo una película y se te olvida que lo que estás viendo es una película porque estás totalmente metido en la trama. And so we have then four additional and secondary quality which are important to describe this style of practice. And very briefly, aperture is simply how broad is your attention versus very narrow focus. There is this notion of clarity, is how vivid is your perception versus being a little bit dull. And stability is a very important one, whether when you're in one part of the space, whether you're going to be easily distracted from your object or you can hold the states. There is efforts, is how much you are you have to put efforts to hold these states or not. Maybe I should stop. Go ahead. Entonces tenemos otras 4 cualidades o características secundarias. Entonces la primera es la de apertura, y eso tiene que ver con qué tan enfocado estás en un objeto. La siguiente tiene que ver con claridad, y en esta estamos mapeando qué tan vívidamente estás percibiendo el objeto o si hay algo de sopor o algo de claridad. El tercero tiene que ver con estabilidad, que es nuestra capacidad de permanecer en la tarea que nos hemos propuesto o si nos estamos distrayendo constantemente de ella. La cuarta tiene que ver con el esfuerzo, que es qué tanto esfuerzo estamos invirtiendo para poder sostener la tarea que queremos realizar. So with this framework, you can, for instance, map even states which are not meditative states. For instance, mind wandering would be a state when the mind is oriented towards a certain object, which is the object of your mind wandering. You don't do any efforts to do the state, and then you're totally absorbed. There is no meta-awareness, almost by definition, and then you take all whatever appears as being real. It's like a movie, so that it's very low on verification, and there is very little clarity. Entonces, por ejemplo, podemos aquí tener podemos mapear estados meditativos tanto como estados no meditativos. Por ejemplo, aquí estamos mapeando un estado de simplemente de distracción. Entonces tenemos muy poca claridad, tenemos muy poco esfuerzo también y tenemos una muy baja de reificación porque estamos pensando que las cosas son reales. También tenemos una baja meta-atención y una como media orientación a los objetos. So let me give you try to map with this framework different style of mindfulness, and
hopefully I will have some time to show you empirical data on these different states. But this is a very mainstream form of meditation. And for the sake of time, maybe you can just explain it in Spanish? Okay. Sí. Entonces, lo que me gustaría ahora enseñarles es cómo mapeamos diferentes estilos de meditación en este modelo. Entonces, en particular, vamos a explicar cómo podemos mapear uno de los estados de un tipo muy básico de meditación. Me piden que por el tiempo les lea los puntos en español directamente. Entonces, en este tipo de atención es la atención enfocada. Entonces, simplemente consiste en dirigir y sostener la atención en un objeto particular. Por ejemplo, en las sensaciones de respirar. Cuando detectemos, hay que detectar los distractores mentales o cuando la mente está divagando y tratamos de soltar nuestra atención o separarla de cualquier otro tipo de distracción y cuando nos distraemos tratamos de quitar la atención a lo que nos hemos distraído y traer de vuelta nuestra atención al objeto que queremos observar. También tenemos una forma de apreciar o de revalorar cognitivamente las distracciones, por ejemplo, poniéndoles una etiqueta, como decir, esto es solo un pensamiento. So then you could, if you put a beginner novices here, you could say, it's high on object orientation, there is some derification, for instance, of distractor, and there is some meta-awareness which is involved to monitor the distractions. But because you are a beginner, you need to have a lot of efforts to do it, and it's it is stable, but not it's kind of average stable. Entonces, por ejemplo, en este tipo de práctica podemos ver que hay una más o menos alta reificación. Digo, esto es para una persona principiante. Hay también algo de meta-atención. La estabilidad es más o menos, y como eres un principiante, todavía tienes que poner mucho esfuerzo en lograr sostener la práctica. Now, another style of meditation is this called choiceless awareness or open monitoring that Milenia is going to describe. Otro tipo de meditación es la meditación abierta, también meditación sin objeto en particular. Entonces, aquí dirigimos nuestra atención a ningún objeto en particular. No tenemos ninguna, tenemos non-reactive metacognitive monitoring. Para los principiantes significaría simplemente nombrar las experiencias y nuestro monitoreo cognitivo es simplemente no reactivo. También tenemos... You could just say it's about monitoring the any habit that you have. You can have rumination pattern or affective habits, and you just try to be aware of them. And the point is that through this awareness, without actions, you are somehow de-automatizing habits. Could be affective habits, perceptual habits, and so on. Entonces, básicamente, ese tipo de meditación que tiene que ver con simplemente observar nuestros hábitos mentales. Y con el simple hecho de observarlos, podemos disminuir nuestra tendencia a caer en ellos, nuestra forma de caer en los hábitos. Now, in that case, this state will be characterized, you drop the object, it's lower here, and it's much broader aperture. You still make a lot of efforts. There's higher derification. That's the whole point of this practice, and that leads also to more meta-awareness because you have more space because you don't engage in an object, you can monitor more. Entonces, por ejemplo, en este tipo de práctica tenemos mayor apertura, mayor de-reificación, porque este es justamente el punto de la práctica, y también tenemos un mayor monitoreo de la experiencia, estamos más abiertos. Sin embargo, tenemos una menor orientación a los objetos porque no estamos orientándonos a ningún objeto en particular. So usually practitioner will start with this practice, this focus attention practice, and then move to this one when their mind is more centered and balanced. Because traditionally it's hard to stay in this space without falling into mind wandering. So with this framework you can also measure expertise, and that's characterized typically by less efforts because it's automatics, and enhance, for instance, derification
and enhanced meta-awareness, and more clarity and more stability. In both states, that's the same idea. Okay. Entonces, algo importante de este modelo es que también podemos mapear si un practicante es experto o es un principiante en una técnica dada. Pues bueno, aquí lo primero que mostró es que estar en ese estado de atención abierta es como muy difícil, es fácil caer en la distracción, pero en esos otros tipos de meditación podemos ver la diferencia entre, por ejemplo, en el abierto, monitoreo abierto y en la atención enfocada, podemos ver cómo se mapean distinto las dos. Could you repeat the last two? So you will have less effort. Let's enhance also verification more. You practice enhance the verification and also the capacity to develop meta awareness, and also as a result it's also more stable and there is more vividness. So that's some of the feature. Entonces, por ejemplo, en esa que está señalando, tenemos menos esfuerzo, más de reificación, más tensión, más estabilidad y más claridad. And you can see, you can map also, it's kind of useful tool to also describe psychological states like addictive craving or rumination. Entonces también en este tipo de modelos podemos mapear otros estados psicológicos como por ejemplo la rumiación o el pensamiento compulsivo y el deseo obsesivo característico de las adicciones. Okay, so now I don't have a lot of time, so what should I do? I can show some data. I have 15 minutes, right? Okay. So I'm going to give you like an overview. I will give references to Emiliana at the end. So for instance, this study from this paper, essentially what they found is that each of these 4 steps or cycles, that what you do when you have a practice, she found that actually it can be mapped into different circuits in the brain that are involved respectively in usually found during mind wandering or during the attention shift or meta-awareness or reorienting of attention or sustain of attention. I don't have time to go into details, but there is now evidence that you can map each of these processes into different, in a cycle that activates preferentially different brain region involving attention or mind wandering. Entonces, en este estudio está hecho sobre la meditación de atención enfocada. Entonces, lo que podemos ver es que el proceso se puede mapear en diferentes subprocesos y cada uno de esos subprocesos los podemos ver en activación en distintas áreas del cerebro. Por ejemplo, cuando estás distraído, lo puedes ver, o cuando estás enfocado, el proceso de metacognición, orientación a objeto. So briefly, this is just an example of bottom line is that when you look at the impact of this state of focused attention on emotions, because of this capacity to monitor your reaction, we present affective sounds, like emotional sounds, during this focused attention in expert versus control, and we found that they were capable to, there was less reactivity that was would correspond to less activation in the region called the amygdala, which is involved in particular with fear processing. Entonces, en este estudio que realizamos aquí, tenemos a meditadores a los que se les expone a diferentes impulsos o cosas afectivas, por ejemplo, sonidos con diferentes valencias afectivas, y lo que podemos ver es que en las personas que han practicado hay menos reactividad a estos estímulos. Entonces, y esta reactividad se ve en menos activación en el área de la amígdala. Now I'm going to very briefly present, well, I don't have time to go into the background literature, but I'm going to directly go to the, so this model, you can predict that through training you're going to enhance in particular stability in as a result of this style of meditation, and we test this idea by looking at
doing a longitudinal study before and after 3 months of intensive meditation. That's a center in North America. And we did with a portable EEG system. And we measure some a dichotic listening task. So you may be familiar, but it's essentially a task when you need to detect a target and ignore distractor. And it's a sustained attention task. You do it for like about 20-25 minutes. And we're interested in two measures. One is to measure try-to-trial viability in reaction time as a measure of attention stability. And the second one, we look at a measure of stability of the brain response from trial to trial. It's a measure called the phase locking factor. And the core finding is that we found that after training, there was a reduction in, for practitioner only compared to novices, a reduction in intertrial viability, suggesting that indeed there was more stability. Entonces aquí lo que estamos presentando son los resultados de un experimento que se hizo cuando la gente practicó la meditación de forma intensiva por 3 meses. Entonces en este tipo de edición estamos interesados en 3 cosas. Estamos interesados en ver cuál es la variación entre una tarea y otra. En general, el tipo de tarea que se les puso es que las personas tienen que identificar un estímulo y tienen que ignorar los distractores. Y esto se hace por tiempo sostenido. Y las mediciones que estamos interesados en conocer es cuál es la variación, la variabilidad en tu capacidad de hacer esta tarea entre de una fase a la que sigue. También cuál es la estabilidad cerebral. Y luego un tipo de medición que se llama phase looking factor. Phase looking factor, el factor de encontrar la fase. Entonces lo que hemos visto es que entre los practicantes que lo hicieron y los novicios hay una diferencia en la variabilidad entre una tarea y otra. Esto quiere decir que encontramos mayor estabilidad. If you want, this is consistent with this literature here on ADHD. We found that there is more viability in trial in a patient who suffer from attention disorder compared to control. So practitioner will be in a way here with a more narrow distribution. Entonces, esto es consistente, esto es algo que se podía predecir en el modelo y esto es algo consistente también con la literatura. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver la variabilidad de personas con problemas de déficit o hiperactividad de la atención, que es lo que está en azul, y podemos ver cómo la variación es mucho menor en los practicantes de meditación. Yeah. Oh, 1 minute. Wow. Okay. Well, anyway. Well, I need to. There are many more I wanted to show you, but let's see. Maybe I should. Let's see. I'm going to stop then. Anyways, here was just to show that this measure of phase looking factor also is announced after the training specifically for the practitioner compared to the novices. Yeah, so I actually about 20 slides to present, but sorry, there was some technical issue. But I can. Oops, sorry. What's happened? Oh yeah, actually good timing because we forgot to put there is no more battery in my computer, so it's really good timing. So, un buen tiempo porque se acabó la batería de mi computadora. Yo estaba pensándome algo. The only thing I wanted to say I wanted to show you some data on open monitoring and how it's some tasks like the attention blink, for instance. You can show that you can change the effect on attention blink. Also some data on meditation and inflammation and meditation on cellular aging. But we recently review in all this literature in an article in Scientific American, and I will give this review to Emiliana, as long as this paper in American Psychologist. So if you're interested, you are welcome to read them in more details.
And then I just thank you for your attention, and again for Milena for the translation. Entonces, tenía alrededor de unas 20 slides todavía que quería presentarles, sin embargo, por cuestiones técnicas ya no vamos a poder hacerlo. Principalmente quería enseñarles algunos datos que tenemos sobre resultados en la práctica de monitoreo abierto, que está relacionado con lo que se llama el parpadeo de la atención. También tenemos algunos resultados en relación a los efectos de la meditación en procesos inflamatorios y en la salud en general, y los procesos también de envejecimiento. Entonces, por el momento ya no vamos a poder presentarlos, pero les voy a hacer llegar el artículo del American Psychologist y también una revisión de los resultados que se publicaron en la revista Scientific American para aquellos que estén interesados, y nuevamente quería agradecer la revisión. Queremos agradecer al Dr. Lutz su presencia, sí, y un obsequio de una ceramista muy importante, nosotros que está aquí, Patty, que es una artista. Thank you. Y le vamos a dar oportunidad para que termine de presentar en otra ocasión. Oh, thank you. Invited to come here to finish Fantastic. Estamos Wonderful. muy agradecidas de Thank you. su presencia. Okay. gratitude. Thank you. Thank you very much. Thank you.